Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S and Toefl International English as Level Testing System, test on English as foreign language, writing and speaking skill developing sessions here. Essays have been taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications, video number 28 or chapter number 28 or the topic number 28. You can take anything as such. Agree or disagree questions. In I.E.L.T.S task 2 you get the question like this, or in speaking task you have to speak for 2 minutes continuously on a topic like this. Travel. What do you mean by travel? Going abroad is travel. Is it right? Tour means what? Going inside the country is called tour. So travel and tour. Travel is most enjoyable when you are in a group conducted by a tour guide. Traveling would be wonderful. That is going and seeing places like Singapore, Malaysia, European countries, America. When you go in a group, when the tour is arranged by a tour guide, that would be fine. You go into Taj Mahal, North India. You are going to holistic places. You go to Jerusalem. And all these places, if you go by a tour and tour guide, it will be good. Do you agree or disagree with this statement? Do you agree with this viewpoint? No. If you go individually and see the places, only then you can enjoy. One of the topic is, you can go again, you can go for the topic by saying no. Only if it is a tour program is arranged by the tour guide. When 20 or 30 people or 40 people go there in a group and somebody is guiding you, that would be fine. Do you agree with this point or not? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. Some people prefer to travel in groups. Some people, they love to travel in groups, 20 or 30 people, led by a tour guide. That is definitely a convenient arrangement. It is comfortable arrangement. It is a convenient arrangement. The problem is, everyone in the group then has the same experience. 30 of them go. All 30 will have the same experience because the tour guide will be explaining what is it all about, and all 30 will be getting the same experience. Everyone travels the same route and hears the same lecture. One guide will be giving the same lecture. They will be going in the same route. How does such a tour differ from staying home and watching a travel video? For instead of that, you can sit in your home, put on the video, geographical channel or something. You can watch everything in that way. There is hardly any difference. Individual travel without a guide is much more enjoyable. So the author, the writer, the speaker here says a tour without a guide is the best because you can create your own traveling experience. It is an adventure. The adventure results in adventurous experiences is much more than experiencing with a group of people. It is something like a automatic. It is something like a classroom teaching. A guide teaches you, everybody go there together. So there is no adventure in it. So he says, the introduction part, the writer says, a guide is not necessary. Individually, each one should try to go and visit the place, see the place, and go for a tour or travel. So that sort of an adventure gives a wonderful experiences rather than going with a guide. So introduction part. So he says with an example to illustrate, to define with an example. Imagine visiting one of the world's great art museums. One of the world's best museums is there. So you are going and visiting there. Which would you rather do? So he is giving a choice. See the whole thing quickly. You are seeing it very fast. Rushing along in a guided tour. A guide takes you and you just go back of him. He tells you this and that in the museum. Is it all right with that? Or see a few parts of the museum at your own pace. So you individually go to that museum, you find out the place, you go on your own. It is better to view a few things closely than many things at a glance. At a glance, just with a tour operator, just seeing like that. That is better, or individually watching that is better. Which is better? Yes. For example, say in the second paragraph he says, rather than a guide coming and taking you all through the museum, you following behind him.
like a school student, 20 or 30. Why not you go on your own to a museum, learn and see that and experience those experiences. See, for example, even Taj Mahal in India, rather than going with a tour operator, taking 20 or 30 people over there, why not you go alone, experience the experience of seeing on your own way. That gives a more adventurous thing rather than going by a tour or a group. And coming here for the next paragraph, he says with an example, for example, the National Gallery of Art in Washington. In Washington, D.C., our National Gallery of Art used to have a room, a separate room is there, which is devoted to paints by Spanish artist Goya. The Spanish artist Goya, his paints are there. Some of the paintings were bold and vivid. Some of the paintings are vivid means what? Lively. Bold means what? Shows the vigorousness. Others were sober. Sober means what? Calm and quiet and restrained. It is in a limited way. One painting was highly realistic. So some paintings are very realistic, naturalistic. Another was almost abstract. Abstract means what? It doesn't have any life. The same artist Goya had painted in many different styles and painted many different subjects. So the painter Goya has painted in different styles and different pictures. It was almost like meeting Goya himself. You see the portraits, you see the paintings, then what happens? You feel as if you're meeting the painter himself, because his art revealed a complex person. The art revealed a complex person. So to conclude, an experience like that would have been unlikely on a guided tour. You go on your own, see around the museum, you analyze each and everything on your own. It won't be equal as it won't be that good compared to going in a tour. So conclusion part, to conclude, an experience like that would have been unlikely on a guided tour. Of course, not all guided tours are quick and superficial. All guided tours are not quick, very fast, or superficial means what? Artificial. Some are well read and informative. Some are well good and informative. Given a choice, however, one can learn much more when one is on one's own tour guide. So when one is on own tour guide, he can learn much more better things. Hope you are able to get it. Are you clear about it? So the writer says about traveling by tour or traveling and seeing the places individually, which is better and which is good. So he says with an example, he says going individually and seeing and experiencing it's adventurous than going in a tour program. So he says with an example of seeing the museum, and he says with an example the Gallery of Art in Washington. Then he says about the Goya artist. Then finally he comes to a conclusion that yes, going single is always good. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS International English Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language, ரைட்டிங் எழுதும் திறன், ஸ்பீக்கிங் பேச்சு திறனை வளர்த்துவதற்கு லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 28க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது 250 வார்த்தைகளிலே நீங்கள் கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இந்த IELTS-இலே பொழுது பேசும் பொழுதும் 2 நிமிடத்திற்கு குறைவில்லாமல் பேச வேண்டும். Travel is most enjoyable when you are in a group conducted by a tour guide. பயணம் செய்கிறோம், பயணிகள், ஊர் சுற்றுலா செல்கிறீர்கள். சுற்றுலா செல்லும் பொழுது சுற்றுலாவை அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த சுற்றுலா அமைப்பாளர்கள் வர வேண்டுமா, இல்லை தனியாக நீ சென்று அந்த இடங்களை எல்லாம் பார்ப்பது நல்லதா? இதுதான் தலைப்பு. Do you agree or disagree with that viewpoint? Use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் and reasons, காரணங்களையும் to explain your answer. உன் விடையை சொல்வதற்கு அந்த காரணங்களை சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சாம்பிள் பாருங்க. Some people, சில மக்கள் விரும்புகிறார்கள் to travel in groups, கூட்டாக செல்ல வேண்டும், அணியாக செல்ல வேண்டும், பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். led by a tour guide, ஒரு வழிகாட்டி வேண்டும். That is difficult, definitely a convenient arrangement. அது ஒரு சௌரியமான ஒரு அமைப்பு தான்.
The problem is பிரச்சனை என்னவென்றால் everyone in the group then has the same experience. 30 பேர் போனார்கள் 30 பேரும் ஒரே அனுபவத்தை தான் பெறுகிறார்கள். Everyone travels the same road. அனைவரும் ஒரே பாதையில் தான் செல்கிறார்கள். And here's the same lecture. அனைவரும் ஒரே சொற்பொழிவை தான் கேட்கிறார்கள். How does such a tour differ from staying home and watching a travel video? இதற்கு வீட்டிலே இருந்து கொண்டு ஒரு டெலிவிஷனிலே அந்த ஊரை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம், அந்த இடத்தை பற்றி பார்த்து கொள்ளலாம். There is hardly any difference. எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. இண்டிவிஜுவல் ட்ராவல் விதவுட் ஏ கைட் இஸ் மச் மோர் என்ஜாயபிள். அப்போ பயணம் செய்யும் பொழுது, சுற்றுலா செல்லும் பொழுது ஒரு வழிகாட்டி இல்லாமல் செல்வது தான் சிறந்தது. பிகாஸ் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீ ஒரு புதிய அனுபவங்களை, பயண அனுபவங்களை நீ அனுபவிக்க முடியும் தனியாக செல்லும் பொழுது. கூட்டாக செல்லாமல், வழிகாட்டி இல்லாமல் செல்லும் பொழுது அது ஒரு அட்வென்ச்சராக மாறிவிடும். ஸோ டு இல்லஸ்ட்ரேட், இது விரிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இமேஜின் விசிட்டிங் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட் ஆர்ட் மியூசியம். உலகத்திலே சிறந்த கலை மியூசியம், அருங்காட்சியகத்தை பார்க்க போகிறீர்கள். விச் வுட் யூ ரேதர் டூ? எதை பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்? see the whole thing quickly, வேகமாக ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்க்க வேண்டுமா? rushing along in a guided tour, ஒரு வழிகாட்டி அழைத்து செல்கிறார், அதன் மூலமாக செல்ல விரும்புகிறீர்களா? or see a few parts of the museum on your own pace. பேஸ் என்றால் வேகம், உங்கள் வேகத்துக்கு தகுந்தபடி மெதுவாகவே தனியாகவே அந்த கலை களஞ்சியங்களை ஒவ்வொன்றாக பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? It is better to view a few things closely than many things at a glance. பல விஷயங்களை ஏதோ ஒரு நொடி பொழுது பார்த்துவிட்டு செல்வதை விட ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களை ஆழ்ந்து பார்ப்பது நல்லது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு நேஷனல் கேலரி ஆஃப் ஆர்ட் இன் வாஷிங்டன் என்ற ஊரிலே, டிசியிலே, அந்த தேசிய கலை அருங்காட்சியகத்திலே used to have a room devoted to paints by Spanish artist கோயா என்கிற ஸ்பானிஷ் நாட்டு ஓவியனுடைய பல ஓவியங்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. some of the paintings were bold and vivid. விவிட் என்றால் என்ன? உயிரோட்டமாக இருக்கிறது, தைரியமாக இருக்கிறது. others were sober என்றால் என்ன? மெல்லியதாக இருக்கிறது. and restrained. one painting was highly realistic. ஒரு ஓவியம் உயிரோட்டமாக இருக்கிறது. another was almost abstract. ஒரு எந்த விதமான உயிரோட்டமும் இல்லாமல் இருக்கிறது. the same artist கோயா, இந்த கோயா தான் had painted in many different styles and painted many different subjects. இந்த கோயா என்ற ஓவியர் பல ஓவியங்களை, உயிரோட்டமான ஓவியங்கள், உயிரற்ற ஓவியங்கள், இயற்கை ஓவியங்கள், பல ஓவியங்களை எழுதியிருக்கிறார், வரைந்திருக்கிறார். இது நேரடியாக நீ பயணம் செய்யும் பொழுது, வழிகாட்டி இல்லாமல் பயணம் செய்யும் பொழுது, இது அவரையே நீ நேரடியாக சென்று சந்திப்பதை போன்று இருக்கிறது. பிகாஸ் இஸ் ஆர்ட் ரிவீல்ட் ஏ கம்ப்ளீட் பர்சன். ஒரு முழு மனிதனை அது வெளிப்படுத்துகிறது. ஸோ இந்த பேச்சாளர், இந்த எழுத்தாளர் எதை சொல்லுகிறார் என்றால், பயணங்கள் செய்யும் பொழுது, சுற்றுலா செய்யும் பொழுது, சுற்றுலா வழிகாட்டி இல்லாமல் கூட்டாக செல்லாதீர்கள், தனியாக உங்கள் குடும்பத்தாருடன் செல்லுங்கள். அந்த அனுபவம் அது மிகப்பெரிய சாகச அனுபவமாக அதை உணர்வீர்கள். டு கன்க்ளூட் என்றால் என்ன? முடிவுரையாக சொல்ல வரும் பொழுது, an experience like that, இந்த போன்று ஒரு அனுபவம் could have been unlikely on a guided tour. ஒரு வழிகாட்டி, சுற்றுலா வழிகாட்டி மூலமாக செல்லும் பொழுது இந்த அனுபவங்களை பெற முடியாது. அஃப்கோர்ஸ், உண்மையில் not all guided tours are quick and superficial. அனைத்து வழிகாட்டிகளையும் அல்லது சுற்றுலா அமைப்பாளர்களையும் குறை சொல்ல முடியாது. some are well run, சிலது நன்றாக நடத்தப்படுகிறது. and informative, தகவல்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. given a choice, இப்படி ஒரு இதுவா அதுவா, சுற்றுலா வழிகாட்டியுடன் நான் சுற்றுலாவுக்கு செல்ல வேண்டுமா அல்லது தனியாக செல்ல வேண்டும் என்று இரண்டு வாய்ப்புகள் வந்தால், however one can learn much more when one is one's own tour guide. ஒருவர் தனக்குத்தானே ஒரு வழிகாட்டியாக, தனக்குத்தானே ஒரு சாகசமாக ஒரு புதிய இடத்திற்கு சென்று பயணித்து அரிய பெரிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளும் போது அதுதான் ஊற்ற அனுபவமாக இருக்கிறது. ஸோ hope you are able to understand. இதை போன்று அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலும் பார்ப்போம். Thank you very much.